Uganda, Muwonge, the United States of America, from different states, baze okuyimirira in solidarity with the people who have been murdered by the Museveni regime. Shay. Seka bombi bikwata ebi. Yeah, esaawa eno mwena abali ku Kelo TV, esaawa eno tuli wano mu Washington DC era nga street eno gye tuliko bagiyita Black Lives Matters. Nga bannayuganda abali mu America bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe olwa engeri poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye biyisaamu bannayuganda mu Uganda, olw'engeri ebitongole ebyokwerinda gye biyisaamu abali ku opposition. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bagezaako okulaga solidarity wamu ne baganda baabwe abali e Uganda okubalaga nti kibi era buli ekigenda mu maaso si kirungi. Yeah. Wemba mwetegereza tuli ku streets mu America wano nga era bannayuganda bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri poliisi gyeyisaamu bannayuganda ne naddala abali ku opposition naddala Bobiwine. Yeah. Tusigala tugamba nti the dictator must go. We are removing the dictator. Yes. Yes, this is a live coverage coming from Washington DC, outside the White House. Ugandans living in the United States. Yeah, they have teamed up to demonstrate against the brutality that the Museveni government made at innocent citizens, innocent Ugandans. Agamanyi tugayina era people wange wangu de. Ya mwena abakatwegattako wano ku Kelo TV. Esaawa eno tuli wano mu Washington DC era nga tukumba nga tugenda ku White House okubeera nga tulaga obutali bumativu bwaffe olw'engeri poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye biyisaamu bannayuganda naddala aba opposition, engeri poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye bittamu abantu era nga bannayuganda bagezako okwekubira omulanga mu gavumenti zino eziwagira Kawenkene Museveni okubeera nga babaako kye bakolawo okutaasa obulamu bw'abantu. Yes. Ekyo kyekiriwo essaawa eno. Yes, this is currently happening. This is a march for Ugandans living in the United States,
have teamed up to demonstrate against the brutality, against the injustice, against the police injustice they inflict on innocent Ugandans. You see what currently goes on in our country, Uganda. A lot happens on a daily basis, the brutality, the murder of our people. Actually, like today, 5 people were shot dead by Uganda police, Uganda military. Actually, we shouldn't even call them Uganda police or military. They are just thugs or even Museveni militia group, because okay, yeah, I was talking about innocent Ugandans that lost their lives today due to police brutality in Uganda, and of course very many keep to lose their lives due to the negligence of Uganda police. Everywhere, and you be everywhere. Yes, those that have just joined us, these are Ugandans living in the United States. They are marching to the White House in Washington, demonstrating against police brutality, demonstrating against dictator Museveni, who has misruled Uganda for the past 35 years. Remember, Museveni came to power in 1986. The guy just captured power. He just captured power in 1986. He just captured power in 1986, and up to now he still wants to be the president of Uganda. The guy who is actually over 85 years of age, man. You know, ruling a country, a young country like Uganda, whose majority are below the age of 35. Ugandans all over the world are saying enough is enough. Now this is currently happening in Washington. Oyo yenze muna atenza anafasi baddeko minisita nga siri mu ka video. Want to have that back home too. 35 yards of lines. Team to beat the result. But just peaceful. You know, the beautiful project by beautiful Ugandans who would like to develop their country. Thank you. Freedom where? The nation's capital. Yeah, no yenyini tuli wano Washington DC era nga twolekera ku IMF ekitongole ekiwola ssente oba ekiyamba mu kuwa ssente. Ndowooza we tugenda okubeera nga nawo tulagirawo obutali bumativu bwaffe
kubanga ebitongole ebyo bye bifujjirira nakyemalira Museveni Kawentone ensimbi zonna. Yes, kino kiriwo okulaga abaganda baffe abali e Uganda nti temuli mwekka, tubalaba, tuwulira obulumi bwe mulimu kubanga naffe butukwatako, kubanga naffe tuli bannayuganda. Mubawulira bagamba stop murder in Uganda, stop murder in Uganda, kyeyogerera kyokka kyokka. Mukiraba nti mu kifo kya poliisi okukuba abantu wabula ate ebakuuma beekalakaase. Yes, message yo mugiwulira eri clear. Kawenkene Museveni agende. Wano tuli mu kibuga ekikulu wano mu America, the nation's capital, Washington DC. Enayinaina yakatwegattako wano ku Kelo TV. Bannayuganda mikwano gyabwe n'abalwanirizi b'eddembe abalala bagezaako okwekalakaasa olw'embeera eriwo. Abantu bavudde mu states ez'enjawulo okubeera nga bajja wano mu nation's capital Washington DC, ate okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri Museveni nakyemalira Museveni ne banne gye battamu bannayuganda. Yes. Stop funding Museveni! Stop funding Museveni! Stop funding Museveni! Stop funding Museveni! Ugandans are dying! Ugandans are dying! Ugandans are bleeding! Ugandans are suffering! Ugandans are dying! Ugandans are dying! Stop funding! Yeah. Mutulaba tuli wano mu nation's capital. Poliisi egezaako tuwa security era poliisi etambula naffe yetudirectinga wa gye tuyita n'engeri gye tugendamu. So mu kifo ky'okubeera ng'etukuba tiyagaasi oba etukuba
amasasi ku nnyama etuwa security okubeera nga bye tukola tubikola mu mirembe ate nga tewali kibaddewo. Eno message egezaako okugenda eri bannayuganda, tubalabye ababadde mukono newalala nga mugezaako okulaga obumalirivu. Tugezaako balaga nti naffe yadde tuli mu America oba wherever gye tuli nammwe, tulumwa nammwe, ate ebiri e Uganda bitukwatako kubanga yewali abaana baffe, yewali baganda baffe, yewali famirizi zaffe. So wano twajja buzzi kunoonya akasimbi naye eyo yewaka. So ekibakwatako kitukwatako era mukimanye temuli mwekka. Magambye poliisi mugirengera etuwabuwi security wabula tetukuba tear gas. Otegeera? Yo. Kari makuto. Yes. Mulengero wa poliisi atubuulira ekyokukola n'ekiddako. Yes. Yes, bannayuganda bazze mu bungi bwe bati n'emikwano gyabwe n'abo abalumirwa Uganda ate okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tibuhabura gyayisaamu ensi yaffe n'abantu baffe. Yes, mukimanye nti temuli mwekka. We are fighting for freedom. I am able to fighting. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. American taxpayers' money. We are fighting for freedom. I am able to freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes, kangezeeko balaga wetuli ate abamanyi ekifo kino mujja kuba mutegeera exactly wa wetuli. Abatamanyiwo eno ye nation's capital Washington DC. Yeah. Yeah. Tugezaako okubagamba bannayuganda gye muli nti temuli mwekka. Obulumi bwe mulimu tubuwulira, tubulaba kubanga kitukwatako. Yes. Kyesobola bagamba nti kyonna kyekiri we're gonna be free soon. Ekyo mukimanye. Okay, guys, for those that do not understand Uganda, what is currently happening, our team, all Ugandans in the diaspora, those living in the United States, yeah, they have teamed up to demonstrate. They are marching into the White House. They are demonstrating against the Museveni dictatorship. Yes, they are demonstrating against the Museveni dictatorship, the murders of innocent Ugandans, the killings that go on, endlessly, poor governance, corruption, nepotism, tribalism. In brief, the Museveni overstay in the power that has not benefited Uganda at all, but it is simply sinking Uganda deep in the mess. Yes. So they are demonstrating against the brutality meted at Kyagulanyi Ssentamu Robert. You've all witnessed, the brutality, the police, the UPDF, the army. Actually, I don't always like to call them such names because these are Museveni militias that these guys as such, they don't deserve to be called Uganda police. They do not, because they don't act their mandate, they don't deserve to be called UPDF. They don't deserve to be called the Uganda military. They don't deserve that title, man. They don't, because these are thugs. They are killers. Until we change leadership from dictator Museveni to a real leader, Kyagulanyi Ssentamu Robert, that's when our country is going to,
start healing. Naye nga situnaba kikola ekyo, I can guarantee you tetujja eggwanga terijja kutereera nga bana abasajja bakyatukalakata. Let me take you back to the voices coming all the way from Washington. This is live from Washington. Our brothers, they are marching to the White House. Yes. Kino kizimbe kya IMF. No. I think era mulaba bagezaako kuweereza message. America is one of the countries that is funding Uganda. Yeah. You are funding the dictator who has killed many people. You are funding. Stop funding him. Stop giving him the power that he uses to kill the citizens. People power. Let's all advocate for president, the upcoming president. Bobiwine. People power. Stand strong. Don't give up. Stand strong. Let's stand for the Ugandans who are dying today. Let's be there. Wano office z'ekitongole ekiwola ssente oba ekiwa ssente Uganda. So bannayuganda bazze okulaga obutali bumalirivu bwabwe. Stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Somebody money. The money you give to somebody has been in power for almost 35 years. He's using the money to kill the people of Uganda. Yes. He's using the money to dictate the people of Uganda. Every day we listen to people. Please come here on the sidewalk and we kneel. Come here to us. We follow kneel. Come down and we kneel. We kneel down. Please stop fighting. Bannayuganda baabo bafukamidde beegayirira Sebo velayo. As the IMF and World Bank,
Earlier this year, they gave Museveni $491 million US as a family relief. Unfortunately, all that money has been channeled to killing our people. It has been channeled to purchasing arms. It has been channeled to their selfish interests. Museveni must go. Museveni must go. Stop the silence. 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 Stop banning Museveni. 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 Uganda is bleeding. 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 Guys, Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Okay. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Stop the silence. 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 Yeah, message very clear. Era wano tuli ku IMF ne Bank of like World Bank era nga bye bimu ku bitongo ebifujjirira Kawenkene Museveni so demand for accountability, they should demand for human rights. Today, 5 Ugandans have been run over by a police truck has been paid for by the IMF. Yeah, right. We call upon the IMF to come out strong on the violations of human rights. We call upon the IMF to restrict funding to the dictatorship of Yoweri Kaguta Museveni. We call upon the IMF to provide support for the incoming president and the People Power Movement leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, who is the people's most popular president who's coming on for 2021. So we ask you to stop funding Museveni and start supporting Uganda. Sound Nyankole. Inu Nyankole. Lekanga mbolu Nyankole. Tulia heri izoba tuisha kwekalakasa kole ko butali mu mativu bwitu eri IMF aboko hesente Museveni akatocharinga bana Uganda akita abantu emotoka eyita abantu erizoba emotoka ya polisi bakajugula sente za IMF. This year alone IMF ekaha government ya Uganda $1 million bishatu konkatera following the app tera demanding the accountability for that money. Museveni echari kozesa sente nagure mundu nagure amamotoka atandika kuita abantu atandika gura zati ya gasi abantu bitu babona. So tuli aheri izoba kugezaho ku communicating na IMF kujigambira ngo sente ezeri ku Museveni nezishisha kandi sente z'aba America omu American taxpayer money nizigenda mu kuita bana Uganda. Mwebale munonga mwebale. Yeah, like ngabwagambye Hamani tuli wano tuze wano ku IMF headquarters za IMF headquarters za IMF zino ne World Bank tugezaako okubabuulira nti bwe bateeka sente mu Uganda. United States of America eteeka sente nyingi nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga balowooza nti sente ezo ziteekeddwa kuyamba munnansi. Unfortunately sente ezo ate zikozesebwa okugula tiyagaasi akuba omunnansi, zikozesebwa okugula amasasi n'emmundu ebitta bannansi. So tulowooza nti bwe kibanga IMF ne World Bank beetaaga okulekeraawo okuwa obuyambi eri mwami Museveni okulekeraawo okutta bannayuganda, ekyo kye kiba kikolebwa kubanga kakati we tutuuse bannayuganda olunaku olwaleero 5 battiddwa emmotoka ya poliisi ng'ekigenderedde kyokka nga waliwo ambulensi ya poliisi ng'ejjudde basirikale balina mmundu nga tasobola kuyamba bantu batomeddwa. Kati tulowooza nti
ekyo kiri very unfortunate era tugezaako okukivumirira ekituleese wano ng'abannayuganda babeera mu America kugezaako okulaba nti Uganda efuuka ensi gye twagala okubeeramu. Buli munnayuganda yeyagalire mu nsi ye kubanga buli munnayuganda alina eddembe okuba omulamu, so si kumukuba masasi president n'avaayo enkya n'agamba nti tugenda bakompasatinga. Ekyo tulowooza nti si kituufu. Tweyongereyo tukikube Tuddayo ku State House. Tuddayo ku State House. Okay, ladies and gentlemen, of course, the biggest group has already gone, but this is, like I said, this is IMF headquarters and the World Bank headquarters. Baliko message egende ebere clear eri Museveni nti tukoye twakoyera ddala. We think it's past this generation. This generation should be thinking about how we can Yes, bakyaliyo n'abalala baabali. Eyakatwegattako tuli Washington DC mu nation's capital eya wano mu America, era nga bannayuganda n'endwa naabwe n'abalwanyizi b'eddembe bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa eri mu kubrutalizinga bannayuganda, etta bannayuganda naye ng'ekozesa spending. Abayuganda abali e DC kyonna kye muwulira mu kigumiikirize, naye ensonga eri message eri clear nti bannayuganda bakoye effuga bbi erya Museveni. N'olw'ensonga eyo kyova olaba baleseeyo emirimu bajje. Abantu bangi babeereyo ne bagamba mwe muli mu Bulaaya, but the thing is Bobiwine nga bwe yabagamba nti buli omu wooli w'oba okolera ky'osobola. Bw'oba olina seppiki gijjeeyo ogikube, bw'oba olina 10 kikwata okiweereza omuntu. Tudde eno banaye tunayika tudde eno osegeera. So ky'olina ky'okozesa bano abantu okulekayo emirimu ne bajja wano kitegeeza they care, ate they care a lot. So kyekyo nti okutya kubaawo naye mwebeereremu era mukimanye nti temuli mwekka. I say we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes, yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Amannya Ssemakula Musa Katende wano ku Kelo TV. Tuli wano mu nation's capital mu Washington DC, era nga tugezaako okubeera nga tulaga obutali bumativu bwaffe olwa police brutality, olw'engeri security agencies gye zikozesa amaanyi agayitiridde mu kutta baganda baffe, mu kusilensinga baganda baffe. Yes, tugezaako okubalagamba n'okubalaga baganda baffe. But for God's sake, this is my money, your money, and everyone's money. A Ugandan taxpayer is paying, you know, to have a hospital, and then someone steals that money and they go away with it. They divert that money. That's why we can't keep quiet, and we have learned about human rights, and we will educate about human rights. We will request Ugandans. We are not begging, we are demanding. We are not beggars, not even in the US. In the US we are not beggars. We are demanding our rights. We are demanding what is ours. That is what we encourage Ugandans to do. Do not beg, demand. Do not beg, demand. Do not beg, demand.
demand with as much force as you can, demand with as much energy as you can, demand with as much zeal as you can, because once you fall off that border, no one is going to take you to the hospital. If you get shot by a bullet, that bullet is your money. So we are demanding. And then the president recently, just in his address yesterday, he said he's ready to compensate Ugandans, but only those who were shot by stray bullets. In other words, those who were protesting have a right to be killed. Incidentally, the president says he's not compensating those who were rioting. He's simply compensating those who were shot by stray bullets. That is the challenge of having a 34-year-old rule in one country at the same time, because what he is used to is the Stone Age style of leadership, where anyone who speaks against you is shot. He is not. Sometimes I pity him because I think he speaks from a point of ignorance. Okay, so we try to educate. That's why we say sensitize, mobilize, and organize. Definitely, yes. So, ladies and gentlemen, that's Herman Ainebiona, the coordinator, the NUP team leader in the diaspora. So he was giving us an insight of what's happening. Of course, these are Ugandans on the streets of America, protesting. And guess what? The police. I want you to look at the police. The police is simply guiding traffic. The police is simply guiding traffic. That is what the police is supposed to do. Look at the police. Because they want us to cross. That is what the police is supposed to do. The police is supposed to guide us, not to brutalize us. So thank you, Madam Officer. Thank you very much. We want our Ugandan police to do like they are doing. That is what the police is supposed to do. The police is not supposed to brutalize human beings. It is supposed to keep law and order. How do they keep law and order? By, for example, Katingawano, olaba nti police eri maaso, eri yetegese okusiba emmotoka nga tutuuseewo, ate neeno gyetugoberera era nayo egyetugoberera okulaba nti tewaliwo muntu afuna buzibu. So basically ogwo gwe mulimu gwa poliisi gweteekeddwa okukola, so si kugenda ng'ekuba abantu tiya gaasi, so si ndowooza mwalaba n'ekyali ku Black Lives Matter ng'abantu bonna beekalakaasa olw'obutali bumativu. Ekyo kikkirizibwa ne mu mateeka ga Uganda incidentally. But unfortunately, the moment people come out to put out their voices, they are crushed. They are crushed. Basically, there's Ogenda tomere moto. Who is not Ugandan? Who is not Ugandan? I think you can see the police. The police is simply on a waiting, just simply to see human beings. Here in America, they say safety first. Safety first. Whatever they do, safety first. So this police is not here to tear gas us. It is simply here to guide us, to guide the traffic. Akati wanengudo ziraba zibiri ebitala bwe bikwata naye nga abantu batuuse okusala poliisi ayimirira wakati alabenga abantu basala bulungi nnyo kubanga eddembe lyabwe okwekalakaasa n'okutuusa obutali bumativu bwabwe. So ndowooza olaba oli akubye ekitaala ekyo, kasita akuba ekitaala ekyo kitegeeza nti gwe agenda tosala
nozolaba ono abadde agezaako okusala n'amustopinga abadde agezaako okusala n'amustopinga ono adde agezaako okuyitawo ono n'akiika emmotoka owa polisi n'akiika emmotoka bano basobole bayite. But this is a foreign country, for God's sake. This is a foreign country, for God's sake, and they are according us such freedom, like you can see. This is American police, and they think that Ugandans' lives matter, and they must. Those are emmotoka za police zonna zigenda kuzigezaako kutukuma. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we want freedom in Uganda. We want freedom. We want freedom in Uganda. Freedom. Turn it down, turn it down, turn it down, turn it down. No, pull up. Come on over, guys. Ladies and gentlemen, why are we here? Freedom. 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 Uganda. Freedom. Uganda. Museveni must go. Bosco must go. Bosco must go. Bosco must go. Bosco must go. Yes, like you can see, of course, Ugandans. Wewe zendize mwana mama. Yeah, tuli wano n'omusajja wange yogerako eri abantu. Banaye abantu mwebale nnyo abazze okubeereramu abantu bewaffe batta ne babattira obwerere ne babatta olw'okuba boogedde. Tuli wano tutambula, tewali atukubako, tewali atugamba ki. Naye bannayuganda kye kiseera kino bane mubeeremu, buli omu yeebeereremu mugoba abayeekera bano. Buli omu yeebeereremu mugoba abayeekera. Kapalaga. Wallahi olabanga naffe wano ng'ewanyirira naffe waffe wasobola obeera weewati. Si kyekyo bwekiri. Si kyekyo bwekiri. Abantu nti poliisi etukuma mufiiringa mukyalo ono mukulu si mwana naye poliisi ewaffe ekuba abantu tiyagaasi bwe bakuŋŋaana bwe bati ne bakubamu amasasi n'ebatta. Kyokka nga wano poliisi omulimu gwayo mukulu kugenda ng'ekuuma abantu okulaba nti nno kati poliisi eyimirira mu bitaala ffe tusale kubanga obulamu bwaffe bwa bbeeyi okusinga emmotoka ezitambula. Era omuntu atamanyi nti bulamu bwa layisi bwe kitannatuukira ku muntu we ye tamanya nti obulamu bwa layisi. Omanyi kimala kutuukako nawe n'omanya ffe tuzze wano leero twogera nga bataata. Owulira Museveni yega tuli baana katuli bataata. Owulira tulina abaana betuzadde tetugenda kulinda baana baffe betuzadde batukibweko ekitukibwa ku baana ku street. Abo abaana abatibwa ku street nabo baana b'abantu babazaala nga wola bazaala abaana abalala bonna. So tulina okubabeereramu bannayuganda, tolinda ku kino kutuukako. Yensonga nga wolaba nga wekyabadde wekyali ku bayimbi bagaana Bobiwine okuyimba. Abayimbi ne balowooza nti oli akiri mu kyeka kyemalire bya Bobiwine. Ne kati kyabalidde obalaba abasajja abakulu bali mu kukaaba muzeeyi tute. You have the voice. Oyina okuyimba right ya muntu. Okitegeera okwogera right ya muntu si Museveni yagigaba. Museveni is not God. Katonda ye yagikuwa yakuwa eddoboozi. Ogenda otya ku kamera n'ogamba abasajja abakulu b'endalabye abayimbi b'e Kampala betuwa ekitiibwa. Abazze betulabanga abantu abovunaanyizibwa bafukamidde bambeesa kisemakula muzeeyi tute mwana tetugenda kwegamba tunyiga ne tusobola n'okukosa twogera tuli emotion mu tusonyiwe olw'obulumi bwe tulina obungi nesigama twagala okwogera bino ebintu ebiti okitegeera ddembe lya buli muntu okwogera ekintu kyayagala ddembe buli ya muntu era tolinda kintu kutuuka ku muntu mulala okitegeera gwe osooka oveeyo abantu bonna banemubeeremu twebaza abantu b'e Boston abantu bafudde mu states endala zonna abaze ku first family n'akugamba mbu yatunda embuzi mu billions baba with impunity osegeera. So twebereremu ate bavuze olugendo bavuze ebigendo bajja ne beejubisa mu baza America ne batisatiisa abaana bayimira abantu. Olina ekizibu ate nga kyamaanyi ng'ate weetaagira ddala obuyambi osegeera kubanga ono tagenda kukyuka bagamba embwa ebeera mbwa
neogenda ebonayira so Museveni bwato bwali ate teri kintu nga bukyayi naye Museveni yakyawa Uganda tajagala teri muntu yenna ng'ayagala ensi ye asobola omala 34 years nga talina kyakoze wabula atunze butunzi osegere nga talina kyakoze wabula atunze ne bye tulinawo so tuzuukukera na Uganda nze nkugambye tunuulira abantu abali wano bano abantu kyemmanyi kiri kimu ku bbanga lyemaze mu America bano abantu financially tebali bubi naye bazze wano lwa gwe muganda we gwe mukwano gwe gwe mukyala we gwe maama we gwe taata we ali e Uganda ayita mu mbeera embi atamanyi kyagenda kuleeta misana nga te ne wanaaba akifunye tamanyi kigenda kubeerawo ku kyaggulo so muganda wange nga naffe we tuvaayo tukulumirirwe kati ate gwe kituukirako ddala weebereremu ensonga lwaki bakugamba nti Bobiwine yandibadde ewuwe n'awummula because he had a better life osegeera naye nkikubuulira kino ekya Uganda buli omu kimukwatako leero nsobola okuba obulungi nange nja sigenda kuba bulungi no matter where I go Uganda ye waffe yensonga lwaki tuli ku streets za Washington DC nga tukola kino nkikugambye weegombe tunuulira ensi eno gyegombe Museveni kikyakoze Uganda atunze ebintu byonna baamini bye baazimba ennyumba ezaali eza gavumenti baazeeguza ebizimbe byonna babyeguza buli kintu bakyeguziza gwe mu nsi muno wali olabye wa omuntu alina omululu. Yes, to our brothers, I can see from the comment section you are asking me to translate to our brothers who are watching this live and reside in different countries, or they reside in Uganda but they don't understand the Ugandan language. Yes, what is currently happening, Ugandans living in the United States, they are protesting about, they are demonstrating against Museveni brutality. They are demonstrating. Actually, it is live straight from Washington. They are marching to the White House. They have right now they are from the IMF, International Monetary Fund. Yes, they are from there, chanting slogans of any people power, of course, calling upon the IMF to stop funding Museveni because he uses money to buy tear gas, to buy bullets that he uses to kill Ugandans in cold blood. Today, 5 people were, ran over by police vans. Some were even shot dead. There are some who sustained serious injuries, but of course, some of them don't get a chance to appear before the camera. So, our colleagues, of course, it's not that they are demonstrating against what happened today, but for the past 35 years of dictator Museveni, enough is enough of his brutality. That's the message they are sending out to the world. Of course, right now they are marching to the White House to, of course, to continue calling upon American citizens, American taxpayers, American government to, of course, stop funding Museveni, and of course to send out a loud voice that enough is enough. Enough of the brutality, enough of enough of the killing of innocent Ugandans. It's too much happening in Uganda. So those are our friends, Ugandans in the diaspora living in the United States, demonstrating against Museveni. Museveni must go, period. Museveni must go, period. Enough is enough. Enesawa eriwo wetaaga n'okunyiigira omuntu awagira Museveni kubanga aba mutemu kati Museveni omuwagireko kyo olwaleero ddala kiki ky'oba oyagala ku Museveni obulamu bw'abantu bwa makulu nnyo kusinga emmotoka ezitambula n'olw'ensonga eyo tulowooza nti poliisi ogwo gwe mulimu gweteekeddwa okukola mu Uganda empya gye tugenda okuleeta poliisi ogwo gwe mulimu gwegenda okukola giraba ensi eno ogiraba bino byonna bisoboka okubeerayo ewaffe bisobokera ddala yes tebisobola kuhappeninga in one day naye bisoboka
naye kyekitugize mmwe bebawo omutwalo gumu n'okyuka gwe omusajja akubba emyaka 5 n'akuleetera emitwalo 5 gyotasobola nakulya for 10 days osegere poliisi ogiraba yiino eriwo ku lwaffe osegere musigale nga mwebereramu kitegeera so baabo bakyatambula bakyebereramu judith bakabulungi we bali kubeerako amayanja musa liwakabinyo sentebe kulaba sentebe polisi eyimiriza emmoloka zonna ezitambula ku sale kyova ogirabanga buli wamu wetuyita weri kubanga omulimu gwabwe kulaba nga bakuuma obulamu bw'abantu so n'olw'ensonga eyo polisi okuteekeddwa okubeera omulimu tugenda omulimu gwa polisi guteekeddwa kubeera kukuuma bannansi so si kubakuba so basically we're still trying naye nga baganda baffe mubalaba beewaddeyo mu mbeera yonna bajje babeerewo in solidarity ne baganda baffe abali e Uganda ebibaluma bituluma koza abamu oyinza okwekanga ng'ekyatuddusa ne Uganda y'embeera gye tuwangaaliramu twagala okudda ewaffe twagala okubeera ewaffe twagala okubeera ne famire zaffe naye just because embeera eriwo olumu tekuwana mirembe so mu mbeera eyo tusaba buli omu asabe mu ddiini ye ate buli omu akole kyasobola okukola Museveni agende enough is enough you know, people power, kyobola bajjeeyo bonna bonna aleeta emmundu zi AK47 agabira abantu ku street batandika okuba bannamu ali mu kutya kigenda kuggwa 2024 nga 14 January. Robert Kyagulanyi, of course, is our next president. Like I won't stop telling you about the police. You know, what is the police doing here? The police is simply guiding traffic. The police is simply guiding us. Yekola ku nsonga ez'ebweru tusegeera abasirikale babo we bali naye nga wetulina fo. Omulimu gwa police is not to brutalize. Yogerako eri abantu tonnayogerako eri bantu abantu soko babulire gwani bamta Jenny Crowd sala ngo twamusanga lwane Bantoni omukambo ennyo owulidde ogamba otembo otegeka okulonda naye ng'ate b'opponent tobakkiriza campaign nga freely nga gwe bw'okola ogamba mboteeka mu nkola ebisimayo ebiragiro bya COVID-19 kyokka abantu bewakatta mbogezako kubatasa COVID-19 bangi nnyo naye ndi bakkubira batano COVID beyakatta ojja genda newoona okolota eno generation gye wafeesinze ento ate tuli determined. That is Ronnie Banton. Ronnie Banton is an artist, of course, is also standing. Akati wano wetuli. Stop silence! Silence when Ugandans are getting butchered and murdered. Earlier this year, the U.S. State Department donated $15 million to Uganda as a support for COVID relief. The U.S. State Department donated $15 million to the government of Uganda as a relief to the pandemic. Unfortunately, that money has been channeled into campaign, that money has been channeled into purchasing arms, that money has been channeled into Museveni's campaign. So today we are here to send a message to the State Department to stop the silence. Our people are suffering.
our people are dying on the streets. The number of people that have died because of state-sponsored violence since January is more than the people who have died of the pandemic in Uganda. We should say no. We should have the number of people again who have died at the hands of state-sponsored violence in Uganda is more than all COVID victims in Uganda, is more than all people that have died of COVID in Uganda. So the money that was given to the government of Uganda as a relief to help during the pandemic has been channeled into sponsoring state violence, into sponsoring state militia, and we are here to send a message to you, our partners in development, to put an end to this pacifier, to put an end to this money that is just being given away freely to a government that has failed to relieve its people from poverty after 35 years. After 35 years of your support, what has been the return on investment in our democratic institutions? What has been the return on investment in making sure that Ugandans are safe? What has been the return on investment in all of this money that you have given? We are still among the 10 poorest countries, even after 35 years. Think about it. Your donations are going into a wrong place. So we are here as Ugandans. We have taken these matters into our arms to come here, to negotiate, to kneel down and beg. We are taking a knee, asking the State Department to stop. We can't breathe. We can't breathe. Stop funding Museveni. 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 Museveni must go. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Museveni must go. 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 Freedom! 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 Tuliyambale ngule! Tuliyambale ngule! Tuliyambale ngule! Wende bato! Ngaluwete! Tuliyambale ngule! Tuliyimba mu Uganda! Wende bato! Wende bato! Imaba! We shall wear the victor's crown! We shall wear the victor's crown! Hey! Stop! Stop! Speak English. Ladies and gentlemen, we know you know Uganda. We know you know Museveni. We know you know Museveni's relative. We know you know the feeling. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Stop funding Museveni. Stop funding Museveni. Stop funding Museveni. Stop funding Museveni. We know you know Kutesa. We know you know Kutesa. We know you know Kutesa. We know you know Janet Museveni. We know you see us in the windows. We know you see us in the windows. Put your banners up. 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 Freedom! 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 The U.S. State Department ewatula Secretary Pompeo akulira State Department. So who is killing Ugandans? Museveni. Who is supporting Museveni? Who is supporting Museveni? Stop funding Museveni! 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 Anthem. Let me stand up in here. 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 We
United for liberty, together we'll always come. One more time, we know you see us. 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 We know you hear us. We know you hear us. We know you know Museveni. We know you know Museveni. We know you know Kutesa. We know you know Kutesa. We know you know Janet Museveni. We know you know Museveni. We know you know Uganda. We know you know Uganda. We know you know Mutalire. We know you know Mutalire. We know you know Muhozi. We know you know Muhozi. And we have Muhozi. Officers, officers, Uganda is bleeding. 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 People power. People power. People power. People power. People power. Fellow Ugandans, we are not here for a joke. We are here to call upon the Secretary of State. Yes. Mike Pompeo, who is in charge of this building and these funds that go to the Museveni government. Yes. We are here to say, stop funding Museveni. Yes. Stop funding Museveni. The money is being misused. Yes. The money is killing our people. The money is buying arms. Yes. And yet we need medicine. We need schools. Yes. We need infrastructure. Yes. We need hospitals. Yes. We need teachers. Yes. We need accountants and thriving economy. Yes. So we call upon this state and we call upon the State Department, we call upon the State Department, we call upon Mike Pompeo. Please come out and speak clearly on the funds that you provide to Uganda's tyrant Museveni and ask for accountability for those funds. Do not donate funds without accountability. Do not donate funds without follow-up. Do not donate funds without considering the human rights violations against Ugandans. Let's call his name, Mike Pompeo. Let's call his name, Mike Pompeo. 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 Help Ugandans. 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 Mike Pompeo. Help Ugandans. Hello, United States. We are United States citizens. We pay taxes in this country and we are Ugandan citizens. So we have a right to ask your follow-up. We have a right to ask you, why don't you say anything when they are killing our fellow citizens? And we know you know because you have enough intelligence in Uganda, but you put a blind eye on our country. We pay taxes here. Please listen to our voices. Uganda is bleeding and you pay lots of money. You can do like the COVID money, you call it back. Call the human rights money you fund. You fund the guns to our country. Are you making business and our people are dying? We know what is going on. This is not politics. This is humanity. Please, Uganda is bleeding and we can't breathe. Listen, we are citizens of United States and we pay taxes. Our own taxes going back home, killing our own people. No, that is evil. If you are telling us we're not evil, act now. I know you know. We are sick and tired of seeing our brothers and sisters getting killed. When we pay the taxes, we have the same right as other people you help. Thank you very much. I hope you hear my message. His name, Mike Pompeo. Mike Pompeo. Mike Pompeo. Say his name, Mike Pompeo. Say his name, Mike Pompeo. Say his name, Mike Pompeo. Stop killing Ugandans. Stop killing Ugandans. Stop killing Ugandans. Stop killing Ugandans. Stop
Yes. Mubalabye baganda baffe nga bali ku State Department. State Department eno yekwatagana ku yeringa joyinza ogamba Ministry of Internal or External Affairs mu Uganda yekwatagana ku nsi ez'ebweru n'ebikwatagana ebweru wa America. So kitegeeza ye department yennyini ekwatagana ku nsonga za Uganda. So kyova olaba nti tuzzeewo wano ate okulaba nti Secretary Pompeo tumubuulira kiki ekiriwo. Message eri delivered because ebipande byonna byogera ekintu kyekimu. N'olw'ensonga eyo baganda baffe abali e Uganda, yes, we know nti these are tough times, but njagala mukimanye ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu batugamba teri kibi okujjako nga waliwo ekirungi ekigendo kivaamu. Nze nkimanyi era nkiraba era nkisuubira nti tulabika tuyolekedde okubeera nga tufuna eddembe lyaffe. N'olw'ensonga eyo buli kiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Kawenke n'agenda kugenda era ajja kugenda, and he will always be remembered as the worst ever leader we had in Uganda, because tewagenda kuddamu kubeerawo mulala alinga ye, tewagenda kuddamu kubeera mukulembeze atayagala nsi ye nga Museveni, tewagenda kubeerawo mukulembeze ateegomba. Weebuuza abasajja bano we bajja balagawa, zino enguudo baziyitamu, but they cannot tebasobola kuteeka yadde enguudo ezirabika weezise waffe Uganda. So nze nja kukiddamu nkibabuulire nti omuntu akyalina essuubi mu Uganda olina ekizibu, ate ekizibu ky'olina kinene nnyo nga naffe kenyini tuyinza obutakikutaasa, kubanga Museveni takyalina kyasobola kuyamba nsi yaffe, tasobola. Poliisi ye ebadde etuyamba era etuyambye n'etudirectinga bulungi mu kifo ky'okubeera ng'etukuba, wabula ebadde etuyamba buyambi. N'olw'ensonga eyo wano we bati we bakikola, bakuwa eddembe eryo ne weekalakaasa n'olaga obutali bumativu bwo, ate era n'oyisaawo meseji yo. Meseji yaffe tugiyisizaawo era nga nkiwa Museveni, insha Allah time ye egenda kutuuka ajja kuva mu nsi yaffe, naye nga kibi nnyo kyakoze ensi yaffe. Twesabire ffenna mu ngeri yonna mu ddiini yaffe tulabe nga ensi yaffe ekola ki, etereera. So ambalage ku nguudo. E Uganda bwe basaba ssente yo Uganda bwe basaba ssente ezigenda okukola oluguudo nga luno, bakolako hafu yalwo ng'endala bazibba, teri avunaanibwa, teri asibwa, teri akolebwa ki. So ebyo byebintu ebimu ebiruma bannayuganda. Bannayuganda bali bubi, tebasobola kufuna yadde eddagala. Njagala mbabuulire, gwali eyo ng'okyawagira Museveni olw'okuba leero olina emirembe, nkulayirira nti presidential jet erina omuntu omu gwevuga Museveni mpozi n'oyo gwasiimye, like the immediate family of friends. Nkulayirira nti ebintu Museveni byakola bigenda kukukwatako, kubanga ogenda kukeera ku makya ng'oli mulwadde, naye bajja genda okutuusa mu ddwaliro nga oxygen taliiyo, ng'omusayi teguliiyo, just because mwalina omukisa ogulwanirira ensi yammwe efune infrastructures ennungi, efune facilities ennungi, naye you were just selfish ne mulimbibwa. Kino ekintu tekikwata ku nze, tekikwata ku ggwe, kikwata ku nsi yaffe, abaana baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, because it's not about me alone, it's about all of us. So twebeereremu tulwanirire ensi yaffe etereere. Okitegeera? Yes. So
nze kyemmanyi ensolo ku kizigo kweri. Yes, omanyi kebeere embuzi kebeere ente bwebanga etuuse ng'essa omukka ogusemba yesambagala. So Kawengene Museveni eno time ali mu kuyakusambagala naye nga twongeremu kasukaali. Yes. Uganda embassy yani ya Uganda erina amakulu eyo. kubanga nina emmotoka eyalagirwa owulira ndi mukirooto tulina betulage walala enkuba egenda kutta essimu kale ya abanayi mwe bali kubeerako amannya yenze Ssemakula Musa wano ku Kelo TV. Tuli mu Washington DC, the capital of United States of America. Tugezaako okubeera nga tulaga nti obutali bumativu bwaffe eri security agencies enkuba etandise okutonnya ennyo, ebirima byaffe bijja kufa, ndabika mbasiibudde mubeere bulungi nnyo. Okay, webale nnyo. Yeah. So banange mbadengezaako okubagamba nti twebeereremu, teri agenda kututaasa okujjawo nga ffe tutandise okwetaasa. That is when we tulijja okuyambibwa mu mbeera yonna. Weebeereremu gw'omanye embeera gy'oyitamu, gwe bw'eba embeera ekusanyusa ddeeyo otuule olinde mbu munnaye walibeera wakuyamba, naye weeba ekunyiga weezuule okitegeere nti embeera eno gye tulimu mbi. After 34 years nze nali sinnazaalibwa, tondaba ekirevu kino okitegeera. So kitegeeza tetulina kye tulabye, tuzadde abaana n'abaana nabo kati baagala kufuna mbuto. Bano abasajja tebalina kye baagaliza nsi yaffe. Muligenda okizuula Museveni bw'alivaako, muliddamu ne mupuleyinga bu vidiyo buno bwe tukoze oba bwe tukola, mulikimanya nti ono omusajja ensi yaffe yagitunda dda. Temuli makulu, waliwo ebintu ebyangu okwakivinga naye nabyo tetusobola bifuna. N'ebisookerwako nti omuntu asobola ofuna medical attention tekiriiwo. Gwe woba otunuulira Uganda totunuulira gwe olw'okubanga osobola ofuna emmere, kubanga ffe abali wano tetwandibadde wano tulya ne tubwegerana buli kimu okifuna. But we are here because we know it's not about me alone, it's about all of us. Tuzuukuke man, tuveeyo. Bano abasajja ensi yaffe bajawudde, bagitaddemu tribalism everywhere. Gwe woba tosobola kitegeera nti ekapukyolwa n'agikulira mu Nyankole, n'ogenda eggulu agikulira abo aveeyo. It's not about abo because be bantu baffe twabawasa, and tetukyogera nti lwakubanga omuntu owala n'omuntu. No, but we are talking about it because it's happening. Okitegeera, gwe oyagala kuŋŋamba nti mu regions zonna eza Uganda tezirina competent people that can lead police. Why is it? Mwe mutunulira ebintu bino, genda mu agency yonna, the same people from the same region be bali buli wamu. So it is not about kiki naye Uganda yaffe ffenna. So muzuukuke twebeereremu. Si buli muntu nti alina obuzibu, naye abo bennyini naddala abali mu bukulembeze be batwawudde. Okitegeera? So nze ngamba nti we should put an end ku mbeera eno because ensi yaffe eggwawo. Abantu abasobola okusomako mugende mukitegeere nti
abakulembeze betwalina balekawo ebizimbe nga byaggwanga bano abasajja babitunda babyeguza byona. Okay, sijja kwogera bigambo bingi, ebisinga Bobiwine abibagamba, ebisinga mubisomako mubiraba. Uganda edda mabega, Uganda edda mabega. So twebereremu tukomyewo ensi yaffe, buli omu asobole ojeyagalira mugobere happy, mbere happy na buli omu abere happy. Yes, it is gonna take us a long time okwezimba okuddawo, but it is possible. So, and it is doable if we start now. Osegera naye nga mbabuulira the next 5 years ono omusajja ajja kuba kalakata, mujja muwulira. Kale amanya Semakula Musa wano ku Kelo TV. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubeerako. Kambasiibule nsinzidde wano mu Washington DC. Mukama Katonda abakuume. Bye. Yes, that has been our brother Semakula Musa show. Let me switch to this other live broadcast. The nation capital. Thank you very much, brother. Thank you. We are trying to protest against the police brutality in our motherland. We think the police is simply murdering people instead of... Is this Trump? Which car? Trump aliomo. Trump aliomo ndozo mulaba agenda ku State House, ku Whitehouse. Ndozo mulaba emmoroka. He's got... They want he came up there. He a white privilege, why would they do that? Definitely. I was born here in 1981 here in D2. You were born here in 1981? Yeah, 1981, yeah. Oh, okay. I'm a walking phone. Okay. I like you guys good, nice people up here with. Thank you very much. Thank you, brother. Yeah, we are trying to protest against the police brutality. We think because Uganda does not have this. Uganda does not have police. Just like you saw Black Lives Matter, we think Ugandan lives matter. Yeah, so basically we are trying to voice out, you know. You've been moving with us. That's so nice of you. Thank you very much. Museveni akuba abantu tiyaga all these times kabalaga okimanyi nti Amerika wekalakasa ne bakuwa kaveera enkubere mekukuba kuba anti kubanga mu Amerika obulamu bw'abantu businga emmundu, obulamu bw'abantu businga emmotoka. Kyobola abantu poliisi buli we tuyita eyimiriza emmotoka zonna abantu bamala okuyitawo. Unfortunately mu Uganda president oba n'abakyali be balowooza nti obulamu bw'abantu tebumatalenga. obuzibuze ku mulyango. You do? Thank you. Wow, thank you. Amerika wetu Ani msalama. Olio mwami. Alaika ali mabega. Etoba naye nange tuli ku mirimu gya struggle. Sina umbrella. Simanje bagitadde nange. Asitenyo kwekalakasa kabadde Uganda. Nadduka nga n'obudde obukola bukyaliko. So Trump doza mulabye ababaddeko atamulabye ojja kuddayo emabega olabe nga abadde ayitawo wano n'emmotoka yabadde Trump n'emmotoka zitali nnyingi nnyo weewuunya ate nga ye president wa America. You know obadde manyi bagenda neddo ye president. So you know, tulowooza nti Uganda bweto bwesayanidde okuba. Of course tetusobola kufuuka America mu lunaku lumu, naye tuteekeddwa okutambula. We need to move the first step. If we are working yeah, so basically, like
tuli wano baganda bange mbebaziza mwena abasharinze videos mongero zisharinga abantu bongera okulaba nti no we can do better in Uganda should not bleed like it is bleeding. Human lives should not be murdered like it is now. Uganda should live in a better condition than it is now, because the lives of the people matter. The police should not simply murder people and the president comes out and says he's going to compensate. Right. You cannot compensate a human life. You just cannot. You cannot compensate a human life. So basically we are calling upon the president, we are calling upon the police of Uganda, we are calling upon the army to please make sure that you protect Uganda. Because we are tired. We are tired. We are tired. Look, tukoye. Musajja say. Tukoye, tulieno, because of you. We are so tired. Tukoye. So, mana Uganda bolaba munkuba eno bagezaako okulaga obutali mumativu bwabwe okulaba nti nno naye basalawo nti balina okujja olw'ensonga eno basobole okukola ki okulaga ensi nti Museveni kiki kyali for that country. Buli omu asobola okukyusa ensi yaffe ng'awagira Kyagulanyi ly'essuuli lyaffe ffenna. Kyagulanyi y'essuuli. Tell a friend to tell a friend. Tell your family. Muhozi tukoye okutta abantu baffe n'okubakidinappinga n'obateeka mu asidi. Tukoye. Mutuvire muddeyo e Rwanda. Tukoye. Buli omu akimanye. Yes. Mwaleta amagye okuva e Congo, mwaleta amagye okuva e Rwanda, mwaleta amagye okuva South Sudan. Tukoye okupitira abantu baffe, tukoye okulaba emirambo ku social media. Tubakoye basajja mmwe. Sisobola kugattako kigambo kyange kubanga byonna babyogedde naye nga tulowooza nti Uganda esobola okutereera. Tulowooza nti Uganda erina buli busobozi. Uganda is a very beautiful country. When you come, ugenda mu moto. Ku embassy. So tulowooza nti nno nga bannayuganda tulina obusobozi. Uganda nsi nnungi nnyo bw'okomparinga ne zino ensi zitusinga kimu democracy, zitusinga kimu bantu kulumirirwa nsi zaabwe kyobanga zifaanana bwe ziti, naye nga bw'ogeraageranya ku mbeera y'obudde ku bulungi bwonna obuli e Uganda nsi nnungi nnyo. Tisinga efuna obukulembeze ng'obwa Kyagulanyi genda kuwulira Uganda empya. So njagala kusooka kulekeraawo ku ending this live. I want to thank everyone who was here. I want to thank everyone who shared this message. Please share this message wider and wider, because we need freedom. It's a struggle song. Yeah. It's the time to change our Uganda from the worst to the best, from dictatorship to the leadership. Let us rise and fight for what belongs to us. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one. We need to fight for
slaves in our own country home, killing us like we're no human, denying us freedom over everything, crying every day but nowhere can. Injustice everywhere and tribalism. Let us stand and demand for democracy. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one. We need to vote for a new president and build a new Uganda democracy. Kekasera naffe bana Uganda twebereremu, tuseye eddoboozi ery'omuntu wa wansi. Akalulu kaffe tumanya watufu tukateeka, tulonde omukulembeze amazima nga ye Bobi. Ensonga zaffe tuzikwase Kyagulanyi ne Katonda. We are the winners, ffe tujja kutuuka. Tuzikiza gye tugenda tulabayo tujja kutuuka. Tweyagale si ensuubize. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one. We need to vote for a new president and build a new Uganda democracy. We need freedom. It's a struggle song. Yeah. It's the time to change our Uganda from the worst to the best, from dictatorship to the leadership. Let us rise and fight for what belongs to us. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one. We need to vote for a new president and build a new Uganda democracy. We are slaves in our own country home, killing us like we're no human, denying us freedom over everything, crying every day but nowhere can. Injustice everywhere and tribalism. Let us stand and demand for democracy. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one. We need to vote for a new president and build a new Uganda democracy. Kekasera naffe bana Uganda twebereremu, tuseye eddoboozi ery'omuntu wa wansi. Akalulu kaffe tumanya watufu tukateeka, tulonde omukulembeze amazima nga ye Bobi. Ensonga zaffe tuzikwase Kyagulanyi ne Katonda. We are the winners, ffe tujja kutuuka. Tuzikiza gye tugenda tulabayo tujja kutuuka. Tweyagale si ensuubize. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one.
democracy. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one. We need to vote for a new president and build a new Uganda democracy. Kekasera naffe bannayuganda twebeeremu, tusseeyo eddoboozi ery'omuntu wa wansi. Akalulu kaffe tumanya watufu tukateeka, tulonde omukulembeze amazima nga ye Bobi. Ensonga zaffe tuzikwasa Kyagulanyi ne Katonda. We are the winners, ffe tujja kutuuka. Tetuzikiza gye tugenda tulabayo tujja kutuuka. Tweyagale nsi ensuubize. We are one blood, we are one people, we are one nation at last. We need a change, we need a freedom. Let us fight for peace together as one. We need to vote for a new president and build a new Uganda democracy. Okay, guys, I think let's meet tomorrow. Yeah, it has been a long day. It has been a very long day. Summer wa Uganda, Summer or Map Media, yeah, he's still in the hospital. Yeah, let's continue to pray for him. And never chali bafa abalala bambi abasustaining the serious injuries. Those guys are still battling with them. Let's keep praying for them. Yeah, and of course, let's not forget to send out a message of hope, a message of solidarity amidst all these intimidations and of course brutality. We cannot simply just look on. We just need to do whatever we can, as in this is what we can do to spread the message and as well play the little part that we can do to make sure that we overcome this. Yeah, so tomorrow the president is very early in the morning is going to be in Kayunga, and then later on is going to go to Jinja. So let's be ready for that. So Justin, you're asking, let me see. Okay. Omwami gwe bayita Moses ye admin wa group kati ajjamu abantu abatagoberera gundi abatagoberera rules za group actually a group ejjude. So what we are going to do, we are going to open up two groups, the one for English and then the one for Uganda very soon, though nga mubimanyi mbeera nkwataganye nnyo era sijja kusobola in most cases okubeerayo mu group to chat and do all that kind of thing. Yeah, of course, maybe to give updates here and there, but to be there in the group and we discuss for longer hours, no, I will not be able. Now, like today, since morning, since 7 a.m., we are live up to now when nange mpuliranga kagas kaweddemu ddala kakenderedde ddala nengamba kankole kikankikomye wano. Katujja kwekanganga mu WhatsApp group bwobudde kyekyali kinnemeseza WhatsApp groups, but since this one is ours, of course I'll create time and we always guide ourselves on what to do, as well as of course build synergies and strategies on how to push this message further. What I'm going to do, since the other group is full, we are going to open up another one for English and then Luganda. Luganda egenda kubeera yeno, then the one for those that don't understand Luganda, those that want to submit their ideas and the submissions in English, they will always use
the one for English. Yeah, so that's how we are going to do that. I'll be giving the link because the other one is full here later on. And the okay, let me see. Okay guys, let's link up tomorrow, let's catch up tomorrow, but please don't forget to turn on the notification button such that each time we go live, you get the update. And then the other thing is to check all these videos. I always cut short videos and upload. Remember, we are always live from morning up to evening, but as well I cut short videos and upload such that those important highlights of the day can easily be accessed in short form. Longer videos are hard to download. Longer videos are hard to watch due to data, so that's why I cut them, and of course people can easily access them. The title of that song is called "We Need Freedom." It is there on our channel. It is there on our channel. It is already there. The lady who composed and the one who has that beautiful voice, she's called Rhoda Atuhaire. She comes from Western Uganda. She comes from Western Uganda. She's the one that composed that beautiful song. Very, very beautiful. I love it so much. I love it so much. Okay guys, let's catch up tomorrow. That has been an update from Washington DC. Our brothers have been demonstrating against, of course, what is currently happening in our country. You too, those brothers in the United Kingdom, those in Japan, Jaffa Makanga and the group, thanks for always showing up solidarity. Last time you had a demonstration, those from comrades in Canada, Mark Arwuch and your group, you guys had a successful demonstration. Those in South Africa, African thinker Jajaibu, Moses Musoke and the group, thanks guys, you also had a successful demonstration. I streamed it as well. Friends in Washington we've seen today. So tukikuba ensi yonna yonna such that buli omu akitegeere nti agawala itukooye okitegeere. So guys, have a good night. Let's link up tomorrow.